Hello everyone. இன்னைக்கு நம்ம linear momentum and Newton's chain law பேஸ் பண்ணியான ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம். So இங்க ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. A car of mass 1000 kg is moving with a velocity of 10 meter per second is acting upon a forward force of 1000 Newton due to the engine and retardation force 500 Newton. This is due to friction. The velocity after 10 seconds will be, what will be the velocity, final velocity? So given என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க. So mass of the car is 1000 kg. Velocity u will be 10 meter per second and forward force ff னு எடுத்துக்கிறேன். So forward force will be 1000 Newton. This is due to the engine and RF retardation force will be 500 Newton and final time is equal to what? 10 seconds and final velocity we have to find. So நமக்கு கொடுத்திருக்க given வச்சு v formula, velocity formula என்ன எழுதிக்கலாம்னா, so according to equation of motion, v is equal to u plus at. So where v we have to find and u is what? 10 meter per second plus a நமக்கு தெரியல. So time 10. So let it be, this is equation 1. இப்போ acceleration கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக கொடுத்திருக்க given வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? a is equal to f by m. f is equal to ma formula நான் மாத்தி arrange பண்ணிருக்கேன். And f is equal to what? Forward force minus retardation force. So that 1000 Newton minus 500 Newton gives you the net force will be 500 Newton. So இதை நம்ம இங்க acceleration substitute பண்ணிக்கலாம். So a is equal to 500 divided by 1000 kilograms. So 2 zeros cancel பண்ணிருக்கேன் and 5 table 1 by 2. So meter per second square. So இந்த acceleration நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்? velocityல first equation apply பண்ணிடலாம். So v is equal to 10 plus half into 10. So by cancelling this, you'll be getting 5. So 10 plus 5 will be 15 meter per second. So this is your answer. So according to the question, option B.